And welcome to my channel. Hola yogis y bienvenido a mi canal. Today is a yoga for flexibility. People often believe that they have to be flexible to be able to do yoga, but that's not true. A menudo las personas creen que tienen que tener flexibilidad para hacer yoga, pero no es cierto. But we all have to start somewhere, and here is a great place to start. Pero tenemos que empezar en alguna parte y aquí es un gran lugar para comenzar. You will need 2 blocks or 2 firm cushions, a strap or a belt, and maybe a roll-up towel. Necesitas 2 bloques o 2 cojines duros y una correa o un cinturón y posiblemente una toalla enrollada para esta práctica. So if you're ready to join me on the mat, then let's start. Si estás lista, venga a la estar. Estirar. Let's begin sitting or kneeling at the back of the mat. I find it easier to sit up onto 2 blocks. Empezamos a las rodillas en la parte posterior de la esterilla, sobre 2 bloques. Sitting up tall through the center channel. Cabeza encima corazón, corazón encima pelvis. Head over heart, heart over pelvis. Hands to the thighs. Manos en los músculos. Breathing here. Respirando aquí. We're coming into neck circles in a moment. Vamos círculos del suelo, barbilla al pecho, inhalar, rodear la cabeza hacia arriba y girar a la izquierda. Once you're at the top, after inhaling up and round to the left, exhale down and round to the right. Exhalar hacia abajo a la derecha. Reverse the circle. Invierte el círculo. Inhale up and round to the right. Inhalar hacia arriba a la derecha. And then down and round to the left on an exhale. Exhalar hacia abajo a la izquierda. Vale. Head back to neutral. Ombligo hacia la espalda, navel into the spine. Let's come forward into tabletop. La postura de la mesa. So we're going to have our knees under our hips, our wrists under our shoulders. Rodillas debajo las caderas, muñecas debajo los hombros. Turn the right wrist out at 90 degrees. Gire la mano derecha hacia a la derecha 90 grados. Then see if you can turn the fingers all the way to the back. Luego mira si puedes girarlo para que los dedos apuntan hacia el muslo. Really stretching that front forearm. Estiramiento el antebrazos. And the wrist y la muñeca. Then lift the palms slightly, keeping the fingers on the mat, small bend in the elbow and send the weight back a bit. Levante la palma, doble ligeramente el codo y mueva el peso hacia detrás, atrás. 5 respiraciones aquí. We're going to do 5 breaths here in total. Keeping that navel up and in. Mantener, ombligo hacia la espalda. Now turn so the back of the palm is on the mat.
Ahora coloqué el dorso de la mano sobre la esterilla y muevo el peso hacia detrás. Bringing that weight back a bit. My wrist looks a bit strange here because I have a fused wrist. El mío se ve extraño ya que mi muñeca está fusionada. But I'm still getting the stretch. Keep breathing. Keep the navel up and in. Ombligo hacia la espalda. Respirando. Sale la postura con cuidar. Leave the posture with care. Coming into a toe squat, sentadilla del pedo del pie. Curl the toes. Move the little toe out of the way. Dobla los dedos de los pies. Siéntate en los talones. Move los dedos pequeños hacia afuera. So we're sitting back on the heels. It's an intense pose. Eso puede ser incómodo. If you need to, rise up. Si necesita, levantarse. Breathing here. Slow, deep breaths. Respira profundamente aquí. Ombligo hacia la espalda, navel into spine. Let's return to tabletop. Volvemos a la postura de la mesa. Gire la muñeca izquierda a la izquierda 90 grados. So turn the left wrist out to the side. 90 degrees is our first stop. Then see if you can turn the fingers all the way, pointing to the thigh. Luego mira si puedes girarlo para que los dedos apunten hacia el muslo. Breathing here, respirando aquí. Lift the palm, bend the elbow slightly and move the weight back. Levante la palma, doble ligeramente el codo y mueve el peso hacia atrás. Manteniendo el ombligo hasta la espalda, maintaining the navel into the spine, working the core. Then switch round so the back of the palm is on the mat. Coloque el dorso de la mano sobre la esterilla y muevo el peso hacia detrás, and then move the weight back slightly, stretching the front of the forearm. So important to look after our wrists and forearms. We often forget them. A menudo olvidamos los antebrazos y muñecas. El antebrazos, lo siento. Sale la postura con cuidado, come out of the posture. We're moving into an ankle stretch, estiramiento los tobillos. So we're sitting on the heel, vamos a las rodillas. Manos sobre la esterilla, dedos apuntan hacia los pies. So our hands are behind us, pointing towards our toes. Try to lift the knees, intenta levantar las rodillas. This is difficult. Este es difícil. You can place a small rolled up towel under the knees to help. Puede colocar una pequeña toalla enrollada debajo de las rodillas para ayudar. Find what works for you. Eso puede ser incómodo también. Sale la postura temprano si lo necesita. You can come out of this pose whenever you need to.
Rise up carefully. We're moving into Balasana, wide-legged child's pose. Balasana con piernas anchas. Dedos codos juntos, big toes together, knees as wide as the mat, rodillas tan como la estadilla. Forehead comes down either onto the mat or onto one or two blocks or cushions, frente a la estadilla o a un bloque o cojín. Brazos hacia adelante, arms stretched up and forward as is comfortable. Nunca olvidamos a respirar. Never forget to breathe. Slow, deep breaths. Respiramos lento y profundo. Ombligo a la espalda, navel into the spine, rise back up to tabletop, la postura de la mesa, para un momento, just for a moment, then come forward, keeping that navel in, manteniendo ombligo hacia la espalda, vamos a boca abajo, so we're coming on to our front, coloque los antebrazos sobre la estadilla, paralelas. So forearms are on the mat and parallel, elbows are under the shoulders, codos debajo hombros. If you're feeling a pinch in the back, then you move your elbows forward. Si la espalda es incómoda, mueve los codos hacia adelante. Empujamos la pelvis en la estadilla, pressing the pubic bone into the mat. So the tailbone is long towards the heels. Pensamos pecho hacia adelante. We're thinking chest forward. It's a lovely heart opener. This posture is great for the back, good for the chest, good for the arms. Esta postura es beneficiaria para la espalda, el pecho, los brazos. Respiramos lentamente aquí. Breathing here, slow and deep. We're coming into side sphinx, esfinge lateral. So turn onto your left side. Vamos en el lado izquierdo, piernas juntas. Forearm can either be parallel to the top edge of the mat or you can be up on your hand. Opción 1, el antebrazo está paralelo al borde superior de la estadilla. O opción 2, gira la mano 90 grados y estiramiento el brazo manteniendo una ligera curva en el codo. The closer your hand is to the body, the greater the stretch. Si quieres más estiramiento, mueva la mano cerca del cuerpo. Great stretch for the left side of the body. Sentir el estiramiento en el lado izquierdo. Al otro lado, let's switch sides.
So we're lying on our right side now. Vamos en el lado derecho. Feet together, forearm either parallel to the top edge or up on our hand. Opción 1, el antebrazo está paralelo al borde superior de la esterilla. Opción 2, gira la mano 90 grados y estira el brazo manteniendo una ligera curva en el codo. Closer the hand to the body, the greater the stretch. Para más estiramiento, mueva la mano cerca del cuerpo. Buscamos la respiración. Let's find our breath. Leave the pose, sale la postura, con cuidado. We're coming into Uttanasana with a generous bend in the knees. Pies separados a la ancho de las caderas, feet hip width apart. Dobla las rodillas generosamente. Esta postura es para estirar la columna lumbar. So you want a generous bend in the knees here as you fold forward. This is a stretch for the lumbar spine. Let the head hang heavy. Mantenemos las rodillas flexión. So keep those knees bent. Respiramos profundo aquí. Carefully on an inhalation, rise back up. Con cuidado, en una inhalación, levantarse lentamente. Then we're coming down into a hamstring stretch. Estiramiento de los isquiotibiales. Vamos boca arriba, so lie down on our back con las rodillas dobladas y los pies planos en el suelo. Place the strap around the ball of the left foot. Colocamos la cinta en el pie izquierdo. Rise the left leg up. Levanta el pie izquierdo hacia arriba. The knee can be as bent as it needs to be. La rodilla puede doblarse tanto como sea necesario. With each exhalation, try to straighten that left leg a little bit more. Con cada exhalación intentamos a estirar la pierna izquierda, pero no cause ningún dolor, but don't cause any pain. Again, breathing deeply here. Otra vez, respiramos profundamente aquí. Ombligo hacia espalda, navel to spine. Remove the strap, quitar la cinta, and then place the left ankle over the right knee. Coloque el tobillo izquierda encima la rodilla derecha. Then push that left knee away, keeping the left foot flexed. Empujar la rodilla izquierda manteniendo el pie izquierdo flexionado. Reclined pigeon. If you're not feeling a stretch in that left glute, then lift the right shin parallel to the sky and
pull the right thigh in. Si no se siente estiramiento en el glúteo, con el ombligo hacia atrás, levante la pierna derecha con la rodilla doblada. Coloque las manos detrás del muslo y jale hacia su cuerpo hasta que sienta el estiramiento. Buscamos la respiración otra vez. Sale la postura con cuidado, ombligo hacia espalda. Carefully lower the right knee, uncross the left leg. Estirar la pierna izquierda, straighten the left leg, give it a wiggle. Switch sides al otro lado. Colocamos la cinta en el pie derecho. La rodilla izquierda es doblado. Bring the right foot up to the sky, and with each exhalation try to straighten that leg a little bit more. Levanta el pie derecho hacia arriba. Con cada exhalación intentamos a estirar la pierna. Buscamos la respiración. Find the breath again. The breath is so important. La respiración es muy importante. We're here for 10 breaths in total. Estamos aquí para 10 respiraciones en totalmente. Ombligo hacia espalda, navel to spine, quita la cinta, remove the strap, place the right ankle across the left knee, el tobillo derecha encima la rodilla izquierda. Empujamos la rodilla afuera, pushing that right knee away, manteniendo el pie derecho flexionado, keeping that right foot flexed. And remember, if you want to go deeper, you lift that left shin parallel and pull behind the left thigh. Si quieres más estiramiento, con el ombligo hacia atrás, levante la pierna izquierda y coloque las manos detrás del muslo y jale hacia su cuerpo. La postura de la paloma reclinada. Reclined Ekapada Kapotasana. Sale la postura con cuidado, with care, come out of the pose, uncross that right leg, give it a wiggle, estirar la pierna derecha. We're moving into supported bridge, so you need your block or cushion handy. Lying on your back, knees bent, feet hip width apart, boca arriba, rodillas dobladas, piernas el ancho de las caderas. Con cuidado, subimos las caderas. With care, we lift the hips, place the block under the sacrum or the cushion. Coloque la bloque o cojín debajo el sacro. Option 1, stay here with the knees bent. Opción 1, permanecer en el bloque con las rodillas dobladas. Or you can straighten the legs. Opción 2, enderezar las piernas para estirar los flexores de la columna. By straightening the legs, we're flexing, we're really stretching those hip flexors, the muscles at the front of the hip, front of the thigh. Respiramos profundamente aquí, breathing deeply here. Setu Bandhasana, Salamba Setu Bandhasana, supported bridge. La postura del puente sobre los hombros apoyada.
ombligo hacia espalda, navel into the spine. If your legs are straight, rodillas, doblada, bend the knees again. We're coming out carefully. Activa los glúteos, activate the glutes. Inhala, subimos las caderas. On an inhale, lift the hips and remove the block. Y quita el bloque o cojín. And then exhale down one vertebrae at a time. Exhala, baja la columna vertebral, una vertebrae a una vertebrae. Mueve las rodillas a la derecha y a la izquierda. So then move the knees to the left and the right. And then bring the knees in. Rodillas hacia el cuerpo, el pecho. Moving around. Dedos gordos juntos y tiramos las rodillas hacia el cuerpo y separado. This is a half happy baby. En español, un medio contento bebé. No sé la palabra en Sanskrit. Don't know the word in Sanskrit. Great stretch for the back and the groin. Un buen estiramiento para la espalda y las ingles. Buscamos la respiración. Rodillas juntos, pies a la esterilla, so knees together. We're rising up, coming into a restorative seated forward fold, Paschimottanasana, postura de la pinza restaurativo. I'm sitting up on a block. So vamos a sentar con las piernas estirados por delante del torso. So we're coming to sit up with the legs out long and together in front. If you are stiff in the back, sit up on a block or a cushion and have a block under the knees. And then you sit up tall, and on an exhale you lean forward at the hips, turn the palms up and let the head round forward. Si es difícil, siéntese sobre un bloque y puede tener un bloque debajo las rodillas. Inhalar y ombligo hacia la espalda. Exhalar, se inclina hacia adelante desde las caderas, no desde la columna lumbar. Luego gire las palmas hacia arriba y deje que la cabeza se cae naturalmente. Y la espalda se redonda hacia adelante. So when we're in this rounded forward fold position, we never pull or push ourselves any deeper, because that's when we can damage the spine. No intentamos forzar más profundo mientras la columna está redondeada. Breathing here, respiramos aquí. Exhalar, ombligo hacia la espalda, navel into the spine, and then on an inhale, using the hands, rise up. Inhalar usando las manos para levantarse. Let's come down into a laying spinal twist, torcedura espinal reclinada. Túmbose boca arriba, con pies plano de la estera, rodillas dobladas. So we're lying on our back, knees bent, feet flat to the mat. Subimos las caderas y las ponemos a la izquierda de la esterilla. So lift the hips and place them on the left of the mat, and then let the knees come down to the right of the mat. Y baja las rodillas a la derecha. If the knees don't want to go all the way down, you can place a block under the knees or in between the knees. Find what is comfortable. Si es difícil,
Ponemos las rodillas encima un cojín, un bloque, o coloque un bloque entre las rodillas. Buscamos comodidad. Respiramos aquí profundamente, lentamente, breathing deeply and slowly here. Brazos rectos y al lado, so arms straight and out to the side. Esta postura es muy beneficiosa por la espalda y el sistema digestivo. This is a really beneficial posture for the back and the digestive system. Remove any blocks, quitar los bloques, ombligo a la espalda, navel into the spine. Lift the knees up carefully, then bring the hips over and to the right of the mat. Subimos las caderas a la derecha de la estadilla. Baja las rodillas a la izquierda. Lower the knees to the left. Arms out to the side. Brazos rectos y al lado. Again, knees can be on a block or a cushion. Otra vez, las rodillas. Podemos estar encima un bloque o cojín. Respiramos profundo en el abdomen y la espalda se baja. 10 respiraciones totalmente aquí. 10 breaths here. Ombligo hacia la espalda, navel into the spine. Inhale the right leg up, followed by the left. Inhalar, subimos la pierna derecha y la pierna izquierda. Then recenter the hips, colocamos las caderas en medio de la estadilla. Extend the legs long, piernas rectas. Let the feet fall away. Permite las pies a caer hacia afuera. And separate the arms from the body with the palms face up. Separe los brazos del cuerpo con las palmas hacia arriba. Respiración normal aquí. Y descansamos. It's time to let the breathing return to normal. Constructive rest for the body and the mind. Shavasana. La postura de cadáver. Start to bring some movement back into your fingers and toes. Mueve dedos y dedos de los pies. Rotate the wrists and ankles. Rotar los tobillos y las muñecas. Stretch up overhead. Estire brazos por encima.
Breathe deeply in through the nose, out through the mouth. Respira profundamente adentro por la nariz, afuera por la boca. Turn onto one side, gire hacia un lado y usando los brazos se levanta para sentarse, and using your hands rise up into any seat of your choice. Bring the palms up together overhead, brazos hacia arriba, palmas juntos. Bringing down all the wonderful energy, reuniendo toda la energía maravillosa, hands to heart, manos al corazón. Cabeza al manos, head to hands, giving you thanks to yourself for taking this time. Da gracias a ti mismo por tomar este tiempo para ti. Namaste. I hope you have enjoyed this. Espero que disfrutaste este yoga práctica. Click the subscribe button below, give it a thumbs up and leave me a comment. Let me know how you found it, me trying to do a bit of Spanish and a bit of English. Déjame un comentario sobre cómo fue. Thank you so much for watching. Muchas gracias por mirar.